Karibu sana. This is a Swahili version of our tutorials. Sasa leo nitaongelelea kuhusu wale watu ambao tunapenda kunywa sana stomach antacids. Tunaenda kwa chemist wakati tunaumwa na tumbo, tunaitisha stomach antacids. Tukiwa na ulcers au gastritis, tunakimbia kwa chemist, tunasema tunaumwa na tumbo and tunanunua stomach antacids. To make matters worse, some people go to an extent of using these stomach antacids for weeks, for months, and for years. That is very dangerous. Or stop there. It's very healthy to drink water. It's very healthy to drink water. Maji sana husaidia sana katika mwili wa binadamu. One of the uses of water, hii maji nimekunywa, it's made up of hydrogen and oxygen. So unaona kuna hydrogen. So hiyo hydrogen itatumika sana kutengeneza hydrochloric acid of the stomach. Na pia ndio ile itatumika kwa kutengeneza carbonic acid kwa mwili. And hii carbonic acid inatumikanga kama a buffer kwa mwili yako. So it's very important wakati unakunywa maji. Maji ni uhai. Remember that almost 90% of your body it's made up of water. So ni vizuri sana wakati ambapo unakunywa maji. Now back to our discussion. Stomach antacids huwa zinakuwa used to treat heartburn and indigestion. Zinatumika kutreat heartburn and indigestion. Lakini sasa shida iko ni hii. Wakati unapokunywa hii antacid, antacid hiyo inafanya kazi kama a base ama an alkaline. So it goes to react with hydrochloric acid in the stomach. And as a result, it forms a salt and water. So ile acid ya stomach imekuwa neutralized in a way. So sasa tumbo yako imebaki bila hydrochloric acid, and that is very dangerous if you take this kind of drugs for a long period of time. Sababu hii antacid haiwezi ikatreat stomach ulcers, haiwezi ikatreat gastritis or underlying problems like infection from H. pylori. So wakati unakunywa hii antacid peke yake, unajiletea shida mwenyewe. Shida tena kubwa sana, sababu hydrochloric acid huwa iko na kazi kama 4 ama 5. Kazi ya kwanza inatumika sana kwa digestion. Inasaidia sana kwa digestion, especially digestion of proteins. Okay? Mbona nasema digestion of proteins? Unakumbuka kwamba in one of the few videos, although sasa hiyo ni ya kizungu, tulisema kwamba the stomach ina produce enzyme ambayo inaitwa pepsinogen. Sasa hii pepsinogen inakuanga produced in inactive form, haikuangi active. So inakuwa activated only at a pH of around 2 or 4. So hii pH ya 2 or 4 huwa inakuanga provided by hydrochloric acid. Sasa kama hydrochloric acid haiko, kumaanisha kwamba this pepsinogen haitakuwa converted into pepsin enzyme. Sasa kumaanisha kwamba kama hakuna pepsin enzyme, tutafanya digestion of proteins. We will not be able to break down proteins into peptides. That's the first point. The first point is hydrochloric acid inatumika kwa kuconvert pepsinogen into pepsin, ambayo pepsin sasa ndio inatumika sasa kudigest proteins. So since we have neutralized our
HCl or hydrochloric acid inamaanisha kwamba hatutaweza kuconvert pepsinogen to pepsin. So digestion ya proteins imekuwa affected. Number 2, this hydrochloric acid provides a good environment for absorption of vitamin B12. Kwa nini? Ukisoma vizuri utapata there is something that we call the intrinsic factor. Hii intrinsic factor inakuwa produced by parietal cells za stomach. Na in one way or the other, hydrochloric acid huwa inasaidia in the production of this intrinsic factor. Sasa kama hauna hii intrinsic factor kwa sababu wewe umeamua kuneutralize hydrochloric acid ya stomach, kumaanisha absorption of vitamin B12 haitafanyika, and in the end utakuwa na ugonjwa inaitwa pernicious anemia. You get me? Utakuwa na pernicious anemia, na hii pernicious anemia in short inamaanisha kwamba your blood cells, red blood cells hazitaweza kumature in a good way. So the maturation of your red blood cells haitafanyika vizuri, so you will end up having red blood cells ambazo ziko na shape kubwa mbaya ambayo haitaweza kutransport oxygen vile inafaa kuwa transported. Okay? So the risk number 2 we have said unaweza kuwa na pernicious anemia. Number 3, now we said that hydrochloric acid inasaidia sana kwa kuinhibit infections from bacteria and other viruses. Now a sample of that bacteria is the H. pylori. H. pylori kwa urefu inaitwa Helicobacter pylori. Now this Helicobacter pylori ambayo sometimes ndio huwa inaleta ugonjwa ambao tunaita ulcers, stomach ulcers, ambayo kwa kizungu tunaita pia ni peptic ulcers. H. pylori huwa ndio ina infect the stomach mucosa. So in the absence of hydrochloric acid, now you'll be providing a conducive environment for this Helicobacter pylori, H. pylori, to multiply very fast. So sasa utakuwa na very many even millions of H. pylori kwa tumbo. So ukiwa na H. pylori mingi kwa tumbo, meaning that the rate of infection will increase. So meaning that sasa utakuwa na shida ingine, an added problem ambayo ni infection of H. pylori ambayo inaweza kuletea peptic ulcers, na kama kulikuwa na peptic ulcers zitaongezeka. You get me? Okay. So another problem that you may encounter when you are taking this stomach antacids ni kitu tunaita malnutrition. Malnutrition ambayo tumesema sasa sababu some important nutrients like amino acids hazitaweza kuwa absorbed because pepsini pale tulipata haijaweza kuundwa kwa sababu ya pepsinogen imekosa the conducive acidic environment for it to be converted into pepsin, alafu pepsin nayo idigest proteins into amino acids, so mwili wako utalack very important minerals and italack very important amino acids and also vitamin B12. Okay, sasa before niendelee, hebu nizungumzie some of the antacids ambazo watu tunanunua kwa chemist. Kuna hii ambayo inaitwa na brand name inaitwa Tums, kuna Mylanta, kuna Pepto Bismol na kuna Rolaids.
these are a sample of antacids ambazo watu huenda kununua kwa chemist. Na tumesema kwamba watu hununua antacids ili kujaribu kutreat stomach ulcers na gastritis na acid reflux. So before you go ahead to buy these antacids, lazima ujue huko na ugonjwa gani. If you have stomach ulcers that are formed as a result of H. pylori, kindly don't take these stomach antacids sababu they will increase your problem. So better see a doctor and the doctor will prescribe for you the triple therapy ambayo itakusaidia kudo away with H. pylori na baadaye utapona. So also watu ambao wako na acid reflux pia hutumia this kind of drug, that antacid, na pia watu ambao wako na gastritis. Gastritis tulisema ni an inflammation of stomach mucosa. Now, inflammation tukasema ni kuvimba, na tukatoa mfano mzuri sana, tukasema unapogongwa mahali ama mnapochoma mahali ama mtu anapokugonga mahali, tuseme umegongwa na nyundo ama na kitu fulani hivi ama ngumi, unaona hiyo sehemu inavimba. So ukifura, so hiyo sehemu inakuwa hot, ukiguza hivi unasikia ni kama iko na joto, and then iko somehow red, nyekundu, and then inauma. Sasa hiyo condition ya kuuma, kusikia uchungu, kufura, then hiyo ndio tunaita inflammation. So the stomach lining inakuwa na inflammation. Na there are so many causes of gastritis. Okay? Now, I think nimekueleza vizuri sana why you shouldn't be taking antacids for a long period of time. And I've said first, it is good that you know the causative agents ama the cause of the disease that you are having. Ama mbona tumbo yako inakuuma. First find out, and then now you'll be able to take either the antacids or other alternative drugs, including the proton pump inhibitors. Now, proton pump inhibitors ni kama omeprazole. So, tukisema proton pump inhibitors, kuna vile zinafanya kazi, they inhibit the secretion of HCl, ambayo ni hydrochloric acid. Kumaanisha pia hydrochloric acid itapungua. Kwa sababu gani? Kwa sababu these proton pump inhibitors inhibit the H2 receptors za cells, ndio maana sasa hydrochloric acid haitaweza kukuwa produced, so itakuwa chini. So you'll have the same problems that we have been talking about when we have low volumes of acid in the stomach. Alafu kuna kitu ingine sikuzungumzia. Ukiwa na low amount of acid in the stomach, there is another problem that you will have. You might have a problem called alkalosis. Hiyo unaweza kuwa nayo. So, but I will discuss it in another tutorial, but hiyo itakuwa ya kizungu. So, kindly, when you take medication, avoid overusing or using without knowledge hizi vitu ambazo tunaita stomach antacids. Okay? See a doctor and let the doctor perform investigation and know the underlying condition ambayo inaleta hiyo shida ya kuumwa na tumbo. Sawa sawa? And don't confuse heartburn and kuumwa na tumbo. Hiyo pia lazima ujue. So thank you so much. I think nimekuelimisha leo. I hope utazingatia yale mambo ambayo tumesema. Tumesema uzikunywe stomach antacids ovyo. Na pia nikakuelimisha nikakwambia kwamba
Pia usitumike dawa kama omeprazole ambazo ni proton pump inhibitors sana bila kujua kwa sababu gani. Sababu if the underlying condition tumesema ni an infection by H. pylori na pia wewe umetumia proton pump inhibitors ama umeamua kutumia stomach antacids, that will decrease the amount of hydrochloric acid in the stomach, and then shida ambayo utakuwa nayo itakuwa even bigger than the existing problem, because now the H. pylori will multiply, and then you'll have other problems that we have said about malnutrition and others, including pernicious anemia. So take care of yourself. So do not use these drugs anyhowly. Okay? Sawa sawa. So thank you, and have a good day.